Hello student, now we are going to study about geography paper second, that is GG 202, physical geography paper second, hydrosphere. Unit 4th, marine deposits and coral reefs. Here we have to discuss about types of ooze. The source of organic material is the sea itself. They include, organic materials include skeletons of marine organisms and plant remains. These materials are grouped into two categories, and these are neritic materials and pelagic materials. Neritic matter includes skeletons of marine organisms and plant remains, while pelagic materials consist of remains of different types of liquid mud, is known as ooze. खोल सागरी प्रदेशात सूक्ष्मजीवांच्या अवशेषांचे निक्षेपण होते, त्यालाच ऊज असे म्हटले जाते, ज्यामध्ये लहान सूक्ष्मजीव सदृश अपवहन वनस्पती आणि एकपेशीय प्राणी यांचा समावेश असतो. ऊज मध्ये म्हणजेच हा जो काही पंख आहे, चिखल आहे, यामध्ये प्लवंग सारख्या सूक्ष्मदर्शी जीवांचे कवची आणि सांगाडे यांचे अवशेष असतात. काही पाण्यावर तरते मृदुकाय टेरोपॉड सारखे मॉलस्क, इतर सागरी जीव, अशा विविध आकारांचे सूक्ष्मजीवांचा यामध्ये समावेश असतो. अवशिष्ट निक्षेपात 30% जास्त वजनी जैविक निक्षेपण असल्यास त्याला ऊज म्हणतात, म्हणजे शिंदूपंख असे म्हटले जाते. Here, these materials are grouped into two categories, and these are neritic matter and pelagic matter, means material. The neritic matter includes the skeletons of marine organisms and plant remains, while pelagic matter consists of remains of different types of algae. The pelagic deposits are found in the form of mud, which is known as ooze, which is known as ooze. The cells of some organisms are made up of calcium carbonate, while cells of some organisms composed of silica. Thus, the mud is divided into different groups. These are calcareous and siliceous. Then there is a classification of ooze: calcareous ooze and siliceous ooze. चुनामय ऊज म्हणजेच कॅल्केरियस ऊज, शिंदूपंख म्हणतात. सागर तळावर लहान प्राणी व वनस्पतींचे अवशेष असतात, यापासून ऊज निर्माण होतात. Calcareous ooze. Calcareous oozes contain abundant amount of lime due to their high degree of solubility. They are rarely found at a greater depth. They are generally found on the ocean floor between the depth of 1000 fathoms to 2000 fathoms. On the basis of principal organisms, calcareous oozes are further divided
into subtypes. These are pteropod, ooze, then Globigerina ooze and Coccolith ooze. In this way, they are subdivided into pteropod ooze, Globigerina ooze, and Coccolith ooze. Here, pteropod ooze. Pteropods are mollusks that are found in or near the tropical parts of the oceans. In this type of ooze, the proportion of the cell of the pteropod is more. The cells are very thin, conical in shape, and are made up of calcium carbonate. It contains about 80% of calcium carbonate. It is found up to a depth of 300 to 1000 fathoms. This ooze is not found beyond the depth of 1000 fathoms because calcium carbonate dissolves in the deeper parts of the oceans. It is found chiefly on the ridges and plateaus of the Atlantic Ocean, western and eastern parts of Pacific Ocean, central submarine reach in the Mediterranean Sea and Indian Ocean. टेरोपॉडच्या अॅरागोनाइट कवचापासून टेरोपॉड ऊज निर्माण होतो. भूखंडांपासून दूर अंतरावर उथळ सागरात टेरोपॉड ऊज आढळतात. अटलांटिक महासागरात, हिंदी महासागरात तसेच उबदार पाण्यातील प्रवाळ शैलभित्ती प्रदेशात टेरोपॉड ऊज आढळतात. ग्लोबिजेरिना ooze. This ooze is formed by the accumulation of the calcareous skeletons or cells of foraminifera, but most of such oozes are formed of germs called globigerina. When this deposit is dried up, it becomes dirty white powder. Besides milky white color, it is also blue, gray, yellow, and green in color. The chemical composition reveals 64.46% of calcium, 1.64% silica, and 3.33% minerals. This ooze is found between the depth of 2000 to 4000 fathoms. It occurs in the warmer parts of the ocean. ग्लोबिजेरिना ऊज सिंधू या ठिकाणी ग्लोबिजेरिना ऊज एक पेशीय सूक्ष्मजीव फोरामिनिफेरा यापासून ग्लोबिजेरिना ऊज निर्माण होतात. किनाऱ्यालगत ग्लोबिजेरिना ऊजचा रंग प्राधान्याने निळसर राखाडी असतो. जसजसे दूर सागरी भागात गेल्यास याचा रंग दुधाळी होत जातो, म्हणजे मिल्की होत जातो. सूक्ष्मजीवांच्या पदार्थांच्या रंगावर ते अवलंबून असते. पांढरट पिवळसर ते राखाडीपर्यंत या ऊजचा रंग असतो. ग्लोबिजेरिना ऊजमध्ये
64% कॅल्शियम, 1.64% सिलिकामय पदार्थ असतात. तसेच मिनरल्स म्हणजे खनिजे 3.3% असतात. उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण कटिबंधीय सागरीय प्रदेशात विस्तृत स्वरूपात ग्लोबिजेरिना ऊज पसरलेले आहेत. अटलांटिक महासागरात ग्लोबिजेरिना ऊज विशेष करून आढळतात. पश्चिम हिंदी महासागरात आणि नैऋत्य आग्नेय पॅसिफिक महासागरात विस्तीर्ण क्षेत्रातही ग्लोबिजेरिना ऊज आढळतात. देन कोकोलिथ ऊज. Coccolith ooze contains large number of coccoliths and rhabdoliths that form the protective structure of the minute Coccolithoporidae. एकपेशीय कोकोलिथोफोर वनस्पतीपासून याची निर्मिती होते. यामध्ये कॅल्कॅरस असते, याला कोकोलिथ असे म्हणतात. शीत जलसमूहात म्हणजे वॉटर मासेसमध्ये कॅल्शियम विरघळते, परंतु उबदार पाण्यात विरघळत नाही. शीत पाण्यात विद्राव्य कॅल्शियम कार्बोनेटचे प्रमाण थोडे जास्त असते. पाण्यात कार्बन डायऑक्साईड विरघळल्यावर सौम्य कार्बोनिक ॲसिड तयार होते. शीत पाण्यात वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड जास्त प्रमाणात विद्राव्य होते. सागर तळावर हे थंड पाणी साठून राहते. उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण कटिबंधीय महासागरात खोल सागरीय भागात कॅल्शियम कार्बोनेट युक्त पाणी असते. उच्च अक्षवृत्तीय सागरी प्रदेशातील खोलीवर आणि उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय खोल सागरात कॅल्कॅरस विरघळतो. Then siliceous ooze. When silica content dominates, the ooze becomes siliceous in nature. These pelagic deposits are formed by a large percentage of cell material. Silica is derived from a group of protozoa and benthic animals. These are the sedentary animals. This ooze does not dissolve as compared to calcareous ooze because of less calcium carbonate. Thus, they are found in both warm and cold water at a greater depth. This group is further divided into two subtypes. These are radiolarian ooze and diatom ooze. सागरी पाण्यात सिलिका संथपणे विरघळते. सागर तळावरील निक्षेपणास सिलिकामय ऊज म्हणतात. सिलिका विरघळण्यापेक्षा सापेक्षदृष्ट्या उच्च उत्पादकता खोलीवर निक्षेपण आढळते. रेडिओलॅरियन ऊज. Radiolarians are minute organisms. Radiolarian ooze is formed by the cells of Radiolariana, Laria and Foraminifera. It changes to dirty gray powder when dried.
Their cells are made up of silica. The proportion of the cells of a radiolaria is more in the ooze. It is found below a depth of 2000 fathoms, only in a deeper parts of ocean and smaller patches in the Pacific, smaller patches in the Indian and Atlantic Ocean. It occurs mainly in the Pacific Ocean. रेडिओलॅरियन ओज रेडिओलॅरियापासून रेडिओलॅरियन ओज निर्माण होतात. उबदार विषुववृत्तीय सागरी पाण्यात रेडिओलॅरियन ओज आढळतात. पूर्व पश्चिम पट्टा व पॅसिफिक महासागरात दक्षिण विषुववृत्तीय दोन लहान पट्टे या ठिकाणी रेडिओलॅरियन ऊज आढळतात. Then the diatom ooze. Diatoms are microscopic plants. Diatom is formed of the cells of a very microscopic plants containing silica in abundance. It also contains some clay. Calcium content varies from 3 to 30%. They grow in the colder parts of the ocean. It is blue near the land and color changes yellow or cream away from the land. These oozes very frequently found at higher depths in high latitudes. This ooze has formed in the zone of Antarctica and the narrow belt along the northern border of the Pacific Ocean. एकपेशीय डायटोम वनस्पतीपासून या ओझची निर्मिती होते. Here, this this deposit differs from the calcareous ooze because it is a relatively better sorted. In the classification on size, based on size, the major part of the material can be placed in the silt grade. The maximum development of this vegetation takes place between 600 to 2000 fathoms depth. But in certain localities, it is found even at a depth of about 4000 fathoms. This type of ooze is found in a broad belt in the southern ocean, includes the zone around Antarctica. The significant area of this deposit, a belt of Alaska to Japan in the northern Pacific Ocean. Okay, next part will be continued. Thank you.